So dear friends, once again it's very hearty welcome in this new lecture. All of you are known, in our last lecture we have completed the study of gastrulation. Now today we are going to start the study of new topic, pregnancy, then placenta. So let us start the study of today's first topic, that is pregnancy. Pregnancy, it is also known as gestation. Pregnancy is also known as gestation. Now what is pregnancy? Pregnancy, it is the condition in which one or more than one embryos are carried in the uterus of mother. Or in another words, we can say that pregnancy is the condition of carrying one or more embryos in the uterus of that woman, in the uterus of that mother, and this condition is known as pregnancy, or it may be known as the gestation. In human being, in human female, the pregnancy period, gestation period is near about 266 days from fertilization. 266 days from fertilization, or we can say 280 days from last menstrual cycle. Please try to understand. We people have studied about the menstrual cycle. We people have studied about the 28 days menstrual cycle. And while studying menstrual cycle, we have seen that in that 28 days menstrual cycle, ovulation and fertilization takes place around 14th day of MC. 14th day of MC means here we can say the gestation or pregnancy period is either 266 days from fertilization, or if we consider the beginning of last menstrual cycle, before pregnancy त्या ठिकाणी रिटेन होण्याच्या आधी 14 दिवस म्हणजेच फर्टिलायझेशनच्या आधीचे 14 दिवस हे त्यात जर ऍड केले तर एकूण कालावधी होतो 280 दिवस. So I said that the total pregnancy period or total gestation period in human female is near about 266 days from fertilization or 280 days from last menstrual cycle. It means we can say on an average the pregnancy period in human female is of 9 months. And this 9 months pregnancy period is divided into 3 trimesters. It is divided into 3 trimesters. Trimesters means what? A group of 3 months. We people have to study what and which changes happen there in the fetus, in the embryo, during growth, during pregnancy period, as well as which and what changes happen there in the maternal reproductive system, mother's reproductive system. And that's why this 9 months total duration, this 9 months pregnancy period is divided into 3 trimesters. Each trimester includes 3 months. So we can say the first trimester is of 3 months, second trimester is from 4th to the 6th month, and then the third trimester includes the 7th to the 9th month, or we can say up to the delivery, up to the parturition, up to the childbirth. So we have to study now about the first trimester. Let us consider about the first trimester. Listen carefully. Here I am going to explain you which changes could happen during the
pregnancy, in first trimester, in that developing embryo, and in the female reproductive tract. First of all, you must know that first trimester, it includes the duration from fertilization up to the end of 12th week. Now this first trimester, the first trimester is considered as the period of organogenesis. It is the main period of organogenesis. All of you are known. Organogenesis means the growth and development of organs, formation of different body parts, formation of different body organs. So I said that the first trimester is considered as the period of organogenesis, during which it occurs, the appearance of major structures or major organs which are present in adult in rudimentary form in that developing embryo. It means that developing embryo, it shows all the major structures in rudimentary form. Rudimentary form means what? In reduced form, undeveloped form, not well developed form, but in undeveloped form, in reduced form, in rudimentary form, the major structures, just like the adult, appear in this first trimester. Actually, during organogenesis, the brain and spinal cord are the organs which develops initially. Also, during organogenesis in this first trimester, it also occurs the development of arms, feet, fingers, toes. Even that developing embryo can open its fist. You know, here is a fist. That embryo can open the fist. Also, it starts the appearance of heart. It starts the formation of blood in the first trimester. Also, it starts the circulatory and excretory function. You must know the developmental stage up to 2 months growth is called embryo, and from 3 months up to the delivery is considered as fetus. Means we can say the early growth phase is embryonic phase, and from 3rd month up to the delivery is considered as the fetus. So here I am telling you about the major changes seen in first trimester of pregnancy. At the end of this first trimester, the fetus, it grows about the size of 7 centimeter, about the size of 5 to 7 centimeter. Now simultaneously, in mother's reproductive system also certain changes are seen, such as the uterus of mother enlarges. Uterus of mother enlarges in size, and it is very obvious to accommodate properly and to support the developing embryo. Then here the progesterone level is very high. Progesterone level in the blood is very high. Progesterone level in the blood of that mother is very high. We have already studied the progesterone is secreted by the corpus luteum in the ovary. Here the function of secretion of progesterone is taken by the chorion, taken by the placenta. What is placenta? That we shall study very soon. In addition to that, we can say here in this first trimester, the maternal part of placenta also grows. Maternal part of placenta also grows. Now we have not studied about the placenta, that is our next topic. But temporarily you just remember, in the first trimester, the maternal part of placenta, याचा अर्थ maternal म्हणजे mother's part,
प्लासेंटा तयार होत असताना, प्लासेंटा काय ते आता आपण शिकणार आहोत, पण प्लासेंटा तयार होत असताना त्या ठिकाणी काही भाग हा मॅटर्नल टिश्यू असतो आणि काही भाग हा फॅटर्नल टिश्यू असतो. फॅटर्नल याचा अर्थ डेव्हलपिंग फिटस, गर्भाकडून फिटस कडून काही भाग आणि आईकडून काही भाग त्या ठिकाणी एकत्र येऊन प्लासेंटा तयार होतो. ते आपण शिकणार आहोत लगेच. पण या पहिल्या ट्रायमिस्टर मध्ये त्या प्लासेंटाचा मॅटर्नल पार्ट, याचा अर्थ मदर्स पार्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप होत असतो. इट इज ऑल्सो फाउंड दॅट प्रेग्नंट वुमन एक्सपिरियन्सेस मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस मीन्स व्हॉट? Morning sickness in the sense that woman experiences nausea, vomiting, mood swings, etc. All of you might have heard about it. अर्थात त्या प्रेग्नंट वुमन मध्ये त्या ठिकाणी मळमळणं, बरोबरच आपण म्हणूया की मूड स्विंग होणं किंवा आपण म्हणूया वांत्या होणं, वॉमिटिंग होणं, हा प्रकार त्या ठिकाणी त्या वुमन मध्ये दिसत असतो. Why this is so? Because drastic changes in the hormonal level, त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात हार्मोनल लेवलची आपण म्हणूया की हार्मोनल लेवल ही चेंज होत असते आणि म्हणून त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा मॉर्निंग सिकनेस त्या फिमेल मध्ये हा दिसत असतो. हिअर वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट ट्रायमिस्टर. पहिल्या ट्रायमिस्टर मध्ये काय काय होतं हे या ठिकाणी आपण शिकलेलो आहे. आता आपण बोलतोय अबाउट द सेकंड ट्रायमिस्टर. Now let us talk about the second trimester, that is from 13th week up to 26th week. 26th week. Now let me tell you which major changes happens during this second trimester. During second trimester it occurs the rapid growth of different body parts, rapid growth of different body organs of that fetus. Just now we have studied in first trimester it occurs the organogenesis, that is different major parts of the body appear in rudimentary form, in reduced form. But now in second trimester it occurs, it happens the rapid growth of all those different body organs. There is a development of hairs on the head of fetus in this second trimester. The head of fetus shows hairs. Also there is a development of eyebrows. Even it start appearing eyelashes. Is that clear? It occurs the further development of brain and spinal cord. At the end of second trimester, the size of embryo is about 30 centimeter. Just try to understand. सर्वसाधारण त्या ठिकाणी त्या फिटसची साईज ही जवळपास 30 सेंटीमीटर एवढी त्या ठिकाणी असते. Now the corpus luteum it regresses. You know corpus luteum, याचा आता मी उल्लेख केला होता. It regresses in the sense deteriorates. It means it becomes inactive because now the function of secretion of corpus luteum is taken by the placenta. या ठिकाणी प्लासेंटा तिसऱ्या महिन्यापर्यंत प्लासेंटा हा पूर्ण तयार झालेला असतो आणि आता प्रोजेस्टेरॉन हे हार्मोन तयार करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही प्लासेंटाची असते. and that's why the corpus luteum regresses here. This developing fetus also shows the movement and mother can felt that movement of fetus. त्या ठिकाणी आतमध्ये थोडीफार हालचाल हा फिटस करत असतो आणि त्यामुळे पर्यायाने त्या आईला ते जाणवत असतं. त्या आईला त्या ठिकाणी त्या बाळाच्या म्हणूया किंवा त्या गर्भाची जी हालचाल आहे ती या सेकंड ट्रायमिस्टर मध्ये जाणवत असते. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड ट्रायमिस्टर. फ्रॉम 27th week up to the parturition. You know parturition?
that is nothing but the childbirth, delivery. बाळाचा जन्म होईपर्यंत सर्वसाधारण 27व्या आठवड्यापासून ते बाळाचा जन्म होईपर्यंतचा जो कालावधी आहे तो या ठिकाणी थर्ड ट्रायमिस्टर मध्ये आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. नाउ जनरली इन दिस थर्ड ट्रायमिस्टर द fetus it grows, the size of fetus increases, all the different organs, systems are completely formed. Now the size of fetus, the size of developing fetus is about 70 centimeter, is about 70 centimeter, and the weight is near about 3 to 4 kg. 3 to 4 kg. Of course, it is variable. Just I told you average. Now, due to such well-grown, well-developed fetus, the uterus it expands. The size of uterus increases, and as the uterus expands, it displaces and compresses the surrounding abdominal organs. Due to the enlarged uterus, गर्भाशयाचा आकार वाढल्यामुळे या ठिकाणी fully grown अशा fetus मुळे त्या ठिकाणी गर्भाशयाचा आकार वाढतो, and it bring about the compression. It compresses the different abdominal organs. It suppresses, or I will say it displaces the different abdominal organs. या ठिकाणी abdomen मध्ये असणारे गर्भाशयाच्या आजूबाजूला असणारे जे ऑर्गन्स आहे डेफिनेटली त्या ठिकाणी ते कॉम्प्रेस होतात, त्या ठिकाणी त्यांची जागा थोडीफार बाजूला जाते, ते डिस्प्लेस होतात. आणि त्यामुळे देयर इज ऑलवेज अ फ्रिक्वेंट युरिनेशन इन दॅट प्रेग्नेंट वुमन. फ्रिक्वेंट युरिनेशन द पासिंग ऑफ युरिन. एवढंच नाही तर देयर इज अ चान्स ऑफ डायजेस्टिव्ह ब्लॉकेजेस. याचा अर्थ काय? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन गेट कॉम्प्रेस्ड आणि त्यामुळे डेफिनेटली त्या ठिकाणी ब्लॉकेजेस येण्याची संभावना असते. या काही गोष्टी त्या ठिकाणी त्या फिमेल मध्ये दिसत असतात. नाउ at the end of this third trimester the fetus becomes fully developed and it is ready for parturition. अर्थात या तिसऱ्या ट्रायमिस्टरच्या शेवटी आपण म्हणूया की तो fetus हा fully developed असतो आणि त्या ठिकाणी बाळाचा जन्म होण्याची वेळ आलेली असते. त्याला आपण म्हणत असतो parturition किंवा त्याला आपण म्हणतो childbirth. How is the act of childbirth? That we are going to study separately. But here briefly we have discussed about the pregnancy. Placenta. First of all, I would like to tell you that placenta is the temporary organ. It is the temporary organ formed in eutherian mammals. Class Mammalia is further divided into three major groups. सस्तन प्राण्यांचे 3 प्रमुख गट पाडले जातात, such as Prototheria. The mammals belonging to this group Prototheria are called Prototherians. Here proto stands for primitive. अर्थात अविकसित सुरुवातीचे अविकसित स्वरूपातील सस्तन प्राणी. These are mostly oviparous, that is egg laying. Scaly ant eater नावाचं प्राणी तुम्ही ऐकला असेल, ज्याला आपण खवलं मांजर असं म्हणतो. अर्थात तो या गटात येतो. These are primitive type of mammals. These are egg laying. They does not give birth to the young ones. They lay the eggs. Okay, Prototherians. Second group is Metatheria. These are moderately developed mammals. Moderately developed means neither primitive nor well developed. Metatheria. These are also called as the marsupials. Say for example kangaroo. आणि तिसरा गट आहे मॅमल्सचा, सस्तन प्राण्यांचा, eutheria. Here this word stands for well developed. It means well developed mammals. So of course the human being belongs to this group eutheria. So I said that
the placenta is formed only in eutherian mammals. The eutherian mammals are viviparous. They give birth to the fully grown young one. Is that clear? And here in these eutherian mammals, the placenta is formed, and that's why these eutherian mammals are also called as placental mammals. Try to understand. Eutherian mammals are also called as the placental mammals because in these only eutherian mammals the placenta is formed. So I said initially that placenta, it is the temporary organ. It is not permanent organ in the body of female. It is temporary organ. It develops only during the pregnancy and it is formed only in the eutherian mammals. So now we have to discuss about this placenta. Placenta, it facilitates to bring closer maternal blood and fraternal blood. Try to understand. Placenta, this structure facilitates to bring maternal, that is mother's blood, and fraternal, that is the blood of fetus, close enough for the exchange of different materials between two, that is between the mother or maternal tissue and fetus, that is fraternal tissue. अर्थात प्लासेंटाचं मुख्य काम काय? तर प्लासेंटा हा मॅटर्नल ब्लड आणि फॅटर्नल ब्लड, आईचं रक्त आणि आईच्या गर्भाशयामध्ये वाढ होत असलेल्या गर्भाचं रक्त याला जवळ आणत असतो. प्लासेंटामध्ये या दोघांच्या ब्लड हे एकमेकांच्या जवळ आणलं जातं आणि ज्यामुळे त्या दोघांमध्ये वेगवेगळ्या पदार्थांची देवाणघेवाण होते. द फुल्ली फॉर्म ह्यूमन प्लासेंटा रेडिश ब्राउन इन कलर and it appears as a large disc-like structure. Large disc-like structure. I am going to explain you. The size of fully grown placenta is near about 4 cm thick, about 14 or 18 cm in diameter, and weight 600 to 700 grams. Or less than 1 kg. Is that clear? So I said that the placenta, it appears a disc-like structure, just like our dinner plate. It is brownish, reddish in color. The fully grown placenta has diameter of about 18 centimeter. 18 centimeter. Is that clear? The thickness is about 4 centimeter, and the weight of fully grown placenta is near about 600 to 700 grams. 600 to 700 grams. And that's why the human placenta is described as metadiscoidal placenta. Metadiscoidal. Meta, this word stands for big, large. It is comparatively very big, very large, and disc-like. That's why metadiscoidal. And haemochorial placenta. Haemochorial placenta. Human placenta is described as metadiscoidal, means it is comparatively larger, disc shaped, and haemochorial. What does it mean? I am going to explain you. Now the placenta develops. The placenta develops at the site of implantation. And you know, implantation, it generally occurs at the upper part of posterior wall of uterus near the fundus. मग ज्या ठिकाणी इम्प्लांटेशन होतं त्याच ठिकाणी हा प्लासेंटा हा डेव्हलप होत असतो. Just I told you that the placenta is metadiscoidal. It is disc shaped, isn't it? Here I am going to draw a diagram for your understanding. It appears somewhat like this. Let me explain. The placenta, it appears somewhat like this. Please look at the diagram. It is discoidal, disc shaped. Now consider this upper surface, whatever I have shown in this diagram, it is the fetal surface. Fetal surface in the sense, this surface is towards the developing fetus. Towards the developing fetus. And this side is towards the uterine endometrium. Towards the uterine endometrium. Now look, this fetal surface of the placenta is smooth.
याचा अर्थ हा प्लॅसेंटाची फिटस कडची जी बाजू आहे, अर्थात त्या आईच्या गर्भाशयामध्ये वाढ होणाऱ्या गर्भाकडची जी बाजू आहे ती स्मूथ आहे, आणि जी बाजू युटेरसच्या गर्भाशयाच्या एंडोमेट्रियम कडे असते, दॅट शोज सच टाइप ऑफ मेनी ब्रांच्ड फिंगर लाइक प्रोसेसेस, मायक्रोविलाय, त्या काय आहेत आपण शिकणार आहोत. अँड फ्रॉम धिस fetal surface placenta has a cord-like structure attached at its middle. This cord-like structure is nothing but the umbilical cord. Umbilical cord. This umbilical cord may be called as navel string. Navel string. For your additional knowledge, I would like to tell you, it may be called as a birth cord. Birth cord. Or it may be called as funiculus umbilicalis. These all are the different names for this cord. About this umbilical cord, I am going to talk separately after a few minutes, but you must know that this fetal surface of the placenta has umbilical cord at its middle, and another end of this umbilical cord is connected to the abdomen of fetus, isn't it? What we now call as belly bud, isn't it? Belly bud. अर्थात या ठिकाणी बेली बड ॲब्डॉमेनला या अम्बिलिकल कॉर्डचं दुसरं टोक हे जोडलेलं असतं. ते मी परत आकृतीमध्ये दाखवणार आहे. नाउ प्लीज लुक ॲट द डायग्राम अगेन. कन्सिडर हियर इज सपोज टू बी द wall of uterus. We know the wall of uterus has three layers: outer perimetrium, middle myometrium, which consists of smooth muscles. Here I am going to show. Okay, and here is supposed to be the endometrium. You know endometrium. Now it is very thick, highly glandular, highly vascular, multi-layered in thickness. It has a rich supply of blood capillaries. Suppose these all are the blood vessels of the uterine endometrium. Just try to understand. This is uterine endometrium. Uterine endometrium, which is about 8 to 10 millimeter in thickness. Now here is the cavity of uterus. कल्पना करा या ठिकाणी त्या गर्भाशयाची पोकळी आहे आणि या ठिकाणी त्या गर्भाची वाढ होते. Consider here is supposed to be the developing fetus. Just imagine. या ठिकाणी त्या गर्भाची वाढ होते असं आपण कल्पना करूया. ठीक आहे. In last topic we have studied the embryo is surrounded, protected by certain membranes called extra embryonic membrane. एम्ब्रियोच्या प्रॉपर डेव्हलपमेंट, ग्रोथ होण्यासाठी, प्रोटेक्शनसाठी, नरिशमेंटसाठी काही मेम्ब्रेन्स असतात. कोरियॉन, एम्नियॉन, ॲलेंटॉइस, योक सॅक, यापैकी या ठिकाणी मी फक्त एक सगळ्यात महत्त्वाचं मेम्ब्रेन दाखवतोय, ते आहे कोरियॉन. दिस इज सपोज टू बी द कोरियॉन. इमॅजिन दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियॉनिक मेम्ब्रेन इज कोरियॉन. इज दॅट क्लिअर? कोरियॉन. And this chorion, it forms many finger-like and much branched structure. These are called as a villi. Finger-like and much branched structure formed by whom? Formed by chorion, one of the extra embryonic membrane. Chorion हे एक extra embryonic membrane आहे की हा chorion अशा प्रकारच्या अनेक विलाय तयार करतो, मच ब्रांच्ड फिंगर लाइक प्रोसेसेस तयार करतो, and these villi are penetrated into the crypts or pits of uterine endometrium. Crypts or pits of uterine endometrium. या युटेरस मध्ये झालेले जे काही क्रिप्ट्स आहेत, पिट्स आहेत, लहान लहान आपण म्हणूया की स्पेसेस आहेत, पोकळ्या आहेत, त्यामध्ये अर्थातच या आतमध्ये शिरवल्या जातात. या ठिकाणी शिरवल्या जातात. आपल्याला कळत असेल.
these are the pits, these are the crypts of the uterine endometrium into which the chorionic villi are penetrated. Now this structure formed is actually the placenta. हे जे एवढं स्ट्रक्चर मी इथे दाखवतोय, ओके, हा जो एवढा स्ट्रक्चर तयार झालाय हा प्रत्यक्ष आहे प्लासेंटा. म्हणजे प्लासेंटा कसा तयार होतो, तर प्लासेंटा इज फॉर्म ऑफ टू डिफरंट पार्ट्स. विच टू डिफरंट पार्ट्स? द मॅटर्नल पार्ट, आईकडचा भाग कशाच्या स्वरूपात आहे? द मॅटर्नल पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ युटेराइन एंडोमेट्रियम. am I right? Uterine endometrium. And the fetal part, याचा अर्थ त्या ग्रोथ होणाऱ्या फिटसचा कुठला भाग आहे? तो कोरियोनिक विलाय. प्लीज लुक, these कोरियोनिक villi are penetrated deep into the uterine endometrium, and ultimately there is an intimate and close connection established between the uterine endometrium and chorionic villi to form this disc-like structure that is nothing but the placenta. हा placenta या ठिकाणी तयार होतो. Now from this placenta here it arises the umbilical cord. Look, या ठिकाणी मी umbilical cord दाखवतोय. हा umbilical cord आहे आणि हा umbilical cord या ठिकाणी या डेव्हलपिंग फिटसच्या बेली बॉडीला किंवा ॲब्डॉमिनच्या सेंटरला अटॅच झालेला असतो. You must have proper understanding. Here is the placenta. This is in side view. या ठिकाणी मी हे साइड व्ह्यू मध्ये दाखवलंय. या ठिकाणी मी फ्रंट व्ह्यू मधून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर अर्थातच या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल की हा जो प्लासेंटा आहे, या प्लासेंटा पासून ही स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हे डेव्हलपिंग फिटसच्या बेली बॉडीला अटॅच झालेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट द umbilical cord. I am going to talk again about the umbilical cord. Now here in placenta, this chorionic villi shows blood vessels. या chorionic villi मध्ये blood vessels आहे, and that same blood vessel passes through the umbilical cord up to the developing fetus. या chorionic villi मध्ये ज्या blood vessels आहेत, त्या blood vessels या ठिकाणी umbilical cord मधून पास होऊन fetus पर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. Now here in this placenta that the maternal blood and fraternal blood are brought close to each other. Mind well, the maternal blood and fraternal blood are brought close to each other but not in direct contact with each other. हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या ठिकाणी मॅटर्नल ब्लड वेसल्स आणि फॅटर्नल ब्लड वेसल्स म्हणजे मॅटर्नल ब्लड आणि फॅटर्नल ब्लड हे एकमेकांच्या अगदी जवळ आणलंय, पण ते एकमेकांच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीये. का नाहीये त्याच्यावर पण मी बोलणार आहे. बट यू हॅव टू रिमेंबर, ॲज आय टोल्ड यू इनिशियली, सुरुवातीला मी जसं म्हटलं, प्लासेंटा इट फॅसिलिटेट्स टू ब्रिंग मॅटर्नल अँड फॅटर्नल ब्लड क्लोज इनफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन देम. आईकडून काही पदार्थ त्या वाढ होणाऱ्या गर्भाकडे आणि वाढ होणाऱ्या गर्भाकडून परत आईच्या रक्तामध्ये वेगवेगळ्या पदार्थांची देवाणघेवाण ही सहजरित्या व्हावी याच्यासाठी या प्लासेंटाच्या माध्यमातून मॅटर्नल ब्लड आणि फॅटर्नल ब्लड हे एकमेकाच्या जवळ आणलं जातं, क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलं जातं, पण डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलं जात नाही. आता या ठिकाणी आपण umbilical cord मध्ये जातोय. Sometimes it creates the confusion between placenta and umbilical cord. So please try to understand. Placenta is simply this disc-like structure. This disc-like structure here I have shown, is that clear? Which is formed by the contribution of uterine endometrium and chorionic villi. And from this placenta it arises a cord which is connected to the abdomen of developing fetus. This cord is called as the umbilical cord. मराठीमध्ये आपण त्याला नाळ असं म्हणतो. ठीक आहे. मग या ठिकाणी हा जो प्लासेंटा आहे त्याचे दोन भाग झाले. दॅट इज द युटेराइन एंडोमेट्रियम, and that's why the uterine endometrium which take part in the formation of placenta is called maternal placenta.
आणि फिटस कडून कंट्रीब्यूट झालेला भाग कोणता आहे? तो कोरिओनिक व्हिला आहे, isn't it? त्या कोरिओनच्या व्हिला आहे. सो दॅट कोरिओनिक व्हिला रिप्रेझेंट द फिटल प्लासेंटा. म्हणजे खरं असतं की ह्या प्लासेंटाचे दोन भाग आपल्याला म्हणता येतात. मॅटर्नल प्लासेंटा इन द फॉर्म ऑफ युटेराइन एंडोमेट्रियम and fraternal placenta or fetal placenta in the form of chorionic villi. Now let us talk about the umbilical cord. Umbilical cord. Basically this umbilical cord consists of 3 blood vessels. या ठिकाणी मी एक वेगळी आकृती परत काढतो. कल्पना करा की या ठिकाणी हा फिटस आहे आणि या ठिकाणी हे umbilical cord आहे. This umbilical cord has 3 blood vessels, 2 veins and 1 artery. अर्थात या ठिकाणी 2 व्हेन आहेत. Suppose these are 2 veins. I have shown. ह्या 2 veins आहेत. यांना umbilical veins म्हणतात. And 1 artery. हिला म्हटलं जातं umbilical artery. Umbilical veins, they carry oxygenated and nutrient rich blood from mother to the fetus. Fetus कडे नेले जाते. ठीक आहे? आणि the heart of fetus pumps the less oxygenated and I will say with less nutrient blood back, which is carried again from fetus to the mother via umbilical artery. म्हणजे umbilical artery ही त्या fetus कडून रक्त आईकडे आणत असते आणि आईकडून त्या fetus कडे ऑक्सिजन युक्त आणि न्यूट्रिएंट रिच असं रक्त fetus कडे नेण्याचे कार्य umbilical veins करत असतात. Please try to understand. So here is the placenta and here is the umbilical cord. It means now this placenta, it performs so many different functions. आता हा जो placenta आहे हा वेगवेगळे कार्य करतो. मला वाटतं आपल्याला कळलं असेल की प्लासेंटाचं स्ट्रक्चर कसं आहे. सुरुवातीला मी म्हटलंय की ह्यूमन प्लासेंटा इज मेटाडिस्कॉइडल. त्याचा अर्थ आपण पाहिला. Because this placenta is quite large, disc-like. Okay? But simultaneously I told you it is haemochorial. Why haemochorial? Because look, chorial, this word stands for the extra embryonic membrane, chorion. Means here the placenta is formed by chorion only. Isn't it? Chorionic villi only. Other extra embryonic membrane does not take part in the formation of placenta in human being. Human being मध्ये प्लासेंटा तयार करण्यामध्ये इतर जे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आहेत ॲलेंटॉइस वगैरे ते सहभागी होत नाही. फक्त कोरिओन फक्त सहभागी होतो म्हणून कोरिओनिक. आणि हिमो स्टँड्स फॉर द ब्लड. नाव हियर दिस कोरिओनिक विलाय दे lie very close to the maternal blood. या कोरिओनिक विलाय मॅटर्नल ब्लडच्या अगदी जवळ आले म्हणून हिमो स्टँड्स फॉर द ब्लड. आणि म्हणून मी असं म्हटलं की प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा इज मेटाडिस्कॉइडल अँड हिमोकोरियल टाइप ऑफ प्लासेंटा. What are the different roles of placenta? Let me explain you. Say the first function, that is the nutritive function. Placenta, it acts as a nutritive organ. It acts as a nutritive organ. Why? Very simple. Because placenta, it helps for the transfer of nutrients from maternal blood to the fetal blood. दूसरा, it has digestive function. It is digestive organ also. How is that? Look, the large sized proteins from the maternal blood cannot be directly transferred to the fetus. या ठिकाणी आईच्या रक्तामध्ये असणारे जे लार्ज साइज्ड प्रोटीन्स आहेत, प्रोटीन्स आर हाय मॉलिक्युलर वेट सबस्टन्सेस, so that large sized proteins are broken down, digested by the placenta and then they are transferred to the fetus. Means, in another words we can say the placenta can bring about the digestion.
जणू काही पचनाचं काम पण प्लासेंटा करतो. तिसरं कार्य आपल्याला सांगता येईल दॅट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन. रेस्पिरेटरी फंक्शन इट मीन्स द ऑक्सिजन फ्रॉम मदर टू द fetus and carbon dioxide from fetus to the mother are, we can say, exchanged or transferred to and fro. That is respiration, exchange of gases. Oxygen from mother to the fetus, maternal blood to the fetal blood, and carbon dioxide from fetal blood to the maternal blood, exchange of gases, respiratory function. In addition to that, excretory function. Excretory, it means the different metabolic wastes form in the fetus. fetus मध्ये तयार झालेले जे वेगवेगळे excretory wastes आहेत, उदाहरणार्थ आपण म्हणूया की युरिया, कार्बन डायऑक्साइड, these are transferred across the placenta from fetus to the maternal blood. fetus मध्ये तयार झालेले युरिया जे नायट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट आहे, 11वीत आपण शिकलो, ते fetus कडून परत maternal blood मध्ये आणलं जातं, of course via placenta. The placenta, it acts as the storage organ. Very amazing, storage organ. Placenta हा storage organ म्हणून पण कार्य करतो. It means it can store the glycogen temporarily. All of you are known, in animals the excess of food is stored in the form of glycogen and mainly in the liver, isn't it? But up to the formation and development of liver in fetus, या fetus मध्ये, गर्भामध्ये लिव्हरची पूर्ण वाढ होण्याआधी एक्सेस ऑफ फूड ग्लायकोजनच्या स्वरूपात साठवून ठेवण्याचं काम सुद्धा प्लासेंटा करत असतो. मीन्स इट ऍक्ट्स ॲज द स्टोरेज ऑर्गन. द प्लासेंटा इट ऍक्ट्स ॲज द बॅरियर. प्लासेंटा हा बॅरियर म्हणून काम करतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट, द प्लासेंटा इट प्रिव्हेंट्स the passing of different harmful material directly from maternal blood to the paternal blood. आईच्या रक्तात असणारे काही हार्मफुल पदार्थ, से निकोटीन, isn't it? जे स्मोकिंग करणाऱ्या वुमन असतात त्यांच्या रक्तामध्ये निकोटीन हा अतिशय घातक पदार्थ असू शकतो, किंवा थॅलिडोमाइड नावाचा एक पदार्थ आहे अतिशय हार्मफुल, थॅलिडोमाइड, which provides harm to the developing fetus. असे जे हार्मफुल पदार्थ आहेत किंवा व्हायरसेस, काही व्हायरसेस हे डायरेक्ट मॅटर्नल ब्लड मधून फॅटर्नल ब्लड मध्ये फिटस कडे जाऊ शकत नाही बिकॉज ऑफ प्लासेंटा. ट्राय टू अंडरस्टँड, बिकॉज आय टोल्ड यू दॅट इन प्लासेंटा द मॅटर्नल अँड फॅटर्नल ब्लड आर ब्रॉट क्लोजर बट नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, इजंट इट? दिस इज द सिग्निफिकन्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एंडोक्राइन फंक्शन. एंडोक्राइन फंक्शन, प्लासेंटा ऍक्ट्स ॲज एंडोक्राइन ऑर्गन. म्हणजे प्लासेंटा वेगवेगळे हार्मोन्स तयार करतो. एक हार्मोन मागेच मी सांगितलं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन, ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजन आणि आणखीन एक या ठिकाणी हार्मोन आहे दॅट इज ह्यूमन placental lactogen. Placental lactogen which helps or facilitates for the growth of mammary gland in the process of lactation. ते पुढे आपण शिकणार आहोत. मग या ठिकाणी आपण प्लासेंटा काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, अंबिलिकल कॉर्ड काय आहे आणि प्लासेंटाचं कार्य काय आहे ते समजून घेतलं. एक गोष्ट फक्त 2 मिनिटात सांगतो. Why the blood of mother and fetal are not in direct contact? They are close enough but not in direct contact. असं का? Because there are certain reasons. First, we can say the blood of mother and the blood of fetus may not be compatible. May not be compatible, non-matching. याचा अर्थ दोघांचा ब्लड ग्रुप जर वेगळा असेल तर त्या ठिकाणी त्या डेव्हलपिंग फिटसचं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त गोठून जाण्याची शक्यता आहे जर ते डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असले तर, नॉन मॅचिंग असले तर. दुसरं, द प्रेशर ऑफ मॅटर्नल ब्लड इज हाय टू द ब्लड वेसल्स ऑफ फिटस. या फिटसच्या ब्लड वेसल्स डेलिकेट आहेत, नाजूक आहेत आणि त्यांच्या तुलनेने प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऑफ मॅटर्नल ब्लड इज कंपॅरेटिव्हली हाय. तिसरी गोष्ट,
because of which the different harmful substances are not directly transferred from maternal blood to the fetal blood. आईच्या रक्तामध्ये असणारे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस, जसं आता मी म्हटलं, त्यांना टेराटोजेन्स, दॅट हार्मफुल सबस्टन्सेस आर कॉल्ड टेराटोजेन्स. Anyway, so here we have discussed in detail about the structure, function and role of placenta.